instead na kumuha at mag-settle sila sa Claude o kaya Iritel na medyo up close and personal at mas late game pa ang diskarte. Kukontrolin nila yung early game sa ngayon gamit yung kanilang mga rotations with this Paquito. At also in a very interesting manner, tinuruan ni Ryota si Sensui. Nilish para dito sa ating purple buff. Ladies and gentlemen, game number 3. Dito nga magdidikta kung manunumbalik na nga ba ang lakas ng BREN Esports. With a save, Gwen. Buhay pa rin or manunumbalik na ba? Or oras na ba ng bagong kapanahunan for this tiebreaker game? Super Friends trying to go for a play pero it's not enough damage. Walang burn na magaganap. And doon sa may taas, Paquito Esmeralda, isa sa mga Kamusta yung matchup na to? lumang matchup. Yeah, lumang matchup. I think yung Esmeralda okay naman siya dun sa matchup kasi pwede siyang hindi mamatay dun sa lane na yun. And more than okay na kapag ganun. For the side of Onic Philippines, they are waiting for their level 4 ultis. Siyempre si Rapidot, si Super Friends, alam na natin yan na napaka-dependent nila on that level. Yung level 4, yung ultimate usage mo, Fatal Links, Cult Altar. Kumbaga lahat ng teamfight capability nyo into the early stages of the game sa kanila manggagaling. To point out one more thing, naka-pull yourself together ngayon ng Atlas, which gives out 15% cooldown reduction on the battle spells. At sa recall time niya, so nakikita natin dito, they can be aggressively rotate against BREN Esports as long as may ultimate na siya onto level 4. Well, Dizzy, giving help dito kay Pandora. Tamang nangyari yung lahat ay nakapwes na siya doon sa may turtle. Pero Sensui and Super Friends, napapalaban sila dito kay Few. At habang nangyari yung lahat ay nakuha na ni Few yung ultimate dito ni Super Friends, ni Faramis. Sila pa yung nakinabang una kasi level 3 pa lang si Friends. Yep. Wow. Super good para sa BREN Esports na take advantage nila yung draft nila na may mga lamang talaga sa mga, just literally yung sa mga matchup lang na harapan. And dahil dun sa paggamit agad ni Super Friends on yung flicker ng sobrang aga at hindi siya nakakuha ng kill kasi kapag under ka ng outer turret energy shields sa first 5 minutes of the game, meron kang 15% reduction sa mid at sa XP lane at 25% naman doon sa gold lane. Yep. So you saw na si Sensui, alam niya na si Super Friends, yung isang skill niya, yung Ghost Bursters, kaya na niya mapatay si Ogwen doon eh. Kaso dumating nga sa point na biglang nagkaroon ng extra reduction kasi ng damage si Ogwen. Kaya nabuhay siya doon dahil sa Torre. And that is going to be a chain stopping BREN on their tracks. Hindi papalapitan dito na Julian. Pero sabi ni Few, ako nang bahala. And that is going to be a shadow strike na gumuhit dito kay Rapidot. Yeah, BREN Esports, mukhang gusto nga ata dito pulihan si Nets. Nag-iisa onto the tower. Sinusubukan depensan, kumukuha ng konting buff dito on the defense early game. But BREN Esports, si Few ngayon onto the passive ng isang Valentina. You don't want to get a higher XP against your mid lane matchup because the higher XP, mas sumasakit ang Valentina na to. Plus yung ultimate, there you go. Super Friends falling down again with the aid of Kyle TZ. Securing all parts of the map. It looks to me that BREN, napapanalo nila lahat ng lane nila ngayon. Well, yung top lane is kind of 50-50 para sa akin kasi wala pa talaga nakakuha ng lamang. Pero kung isipin mo yung mid tsaka yung bot, parang nakahanapan ng paraan ng side ng BREN na talagang pigilan. BREN, all eyes on the Clint or si Nets dito. Tinatanggal nilang safety net, ika nga Wolf. And this also means na masisecure nila yung mga turtle. Nice flicker out from Joe. And here comes the Cult Altar. Gwen, aabutin ba siya? Yes, he will be saved. Habang nangyari lahat, nagkagamitan na ng Cult Altar. At Ito na yun. tingnan natin kung anong kaganapan ang mangyayari dahil habang nangyayari lahat yon, Wolf, OSX, nakuha na ng BREN yung pangalawang turtle nila. And it seems to be na tama nga yung sinabi ni Wolf kanina. Kapag hindi mo nakuha yung unang turtle, huwag ka nang magtangka. Sa second turtle. Because sa ikot pa lang ni Ogwen at ni Few, Onic Philippines right now is trying to think twice kung paano nila i-approach to. Yes, they have the Atlas. They also have Super Friends. Pero how will they suffice ngayon the magic damage sa side ng BREN Esports early game? Because right now,
iniipit at iniipit nila yung top lane tsaka yung gold lane. Sa mga usapang trade-offs lang sa draft, I'm actually super surprised na yung Onic Philippines na in-prioritize yung Faramis over the Valentina. Para sa akin kasi mas magandang i-prioritize yung Valentina kasi mas open siya. Flexible eh. Yeah. Mas flexible. Right? And kung sakaling kunin ng kabila yung Faramis, nakuha mo pa rin yung Faramis. Ganun din. Ay ngayon, meron pa silang Atlas. So technically, baka nakuha din yung Atlas. Ultimate will miss for Rapidut. Pero ngayon, this sets up BREN Esports on open windows. Kyle TZ ngayon. Jom naka-sniper. Nakuha ni Few Nakuha. yung uppercut dito ni Ryota, pero it won't really matter as Kyle TZ is the one na nandun sa may front line. Si Sensue dito gumamit na ng sword. Habang nangyayari yung lahat, si Jom sinusubukan abutin ni Ryota at si Pandora naman ay kiniklear lang yung minions. This is definitely the first turret going to the side of BREN Esports, and right now BREN is on point. Speaking. Aggression mula sa BREN Esports, man. So, tama ka dyan. On point nga sila. Lalo na sa pag-contest nila ng purple buff ni Sensui. This time, finally may invade nila sa third rotation ng purple buff. Pero nahihirapan pa rin mag-farm dito si Sensui. One thing to look after dito, being Sensuyo, boy pa rin. And going back to the point that Sensuyo right now, medyo nalilimit siya mainly on the problem na dito natin nakikita si Kyle TZ. This is a level 10 Barats over the jungle of Onic Philippines. Sa pakunatan and pick off, they can out-sustain damage with the big guy na pwedeng ibigay ni Kyle TZ. Being aggressive ngayon ng BREN Esports top lane. Sinusubukan nilang ipitin dito ang pagbawi, especially objectives na wala ngayon na mid lane turret. This opens up a lot of avenues sa BREN Esports na pwedeng tangkain or for pick-offs right now na Onic Philippines pwede mataranta. Well, this is all happening. Definitely the leader of the show na pinapakita ngayon ng BREN definitely is Few. Kung paano niya isi-set up yung laban dito, nasa kanya ang bola kung paano lalaban ang BREN Esports. The Hall of Famer, the leader, ladies and gentlemen, possible Hall of Famer, Few, ladies and gentlemen, getting that fatal links. Ngayon, pagkapalit ni Pandora, we might actually see a full-blown team fight, especially na meron siyang flicker. Nice find mula sa Onic. Hindi nila kinailangan gumamit ng flicker kay Rapidot. Just na-conceal. Enough na para makakuha ng pick-off doon kay Pandora. Still very early. So, ang bilis ng respawn dito ni Pandora. At kinoncede na rin ng Onic Philippines yung control doon sa may top lane. Wala nang outer turrets dun sa top lane ng Onic Philippines. At dahil dyan, lalaki pa ang lead ng BREN Esports sa ngayon. Around 5,000 at this point. At pipilit nila yung top lane. Pero dahil dun sa Holy Defense Wolf, ay hindi matutuloy yun ng side ng BREN. I just want one thing to point out for Few here. He's 2 levels away. Mas abante ngayon ng XP ang Valentina onto Super Friends. But to think, meron siyang Enchanted Talisman. You have the Genius Wand, Only Mana, we have the Spring Mana, and also we have the Magic or Defense Magic Reduction side ng Onic Philippines. Pero wala pang depensa ngayon ng Onic Philippines ni Athena Shield pa. Well, definitely, dahil sa passive ng isang Valentina, talagang mauuna at mauuna siya in terms of the levels against doon sa katapat niya, which is si Super Friends. Pero kasi, pinaka-nakakatakot talaga ngayon, OSX, is yung possible na magawa ni Ogwen at ni Few. Kapag nagsama na yung Guiding Wind, yung Circling Eagle, pati yung IMU. Ang bilis naman ng dinosaur na yon, Kyle TZ. Flying Dinosaur with the aid of Ogwen. Ito na ba yung duo na sinasabi mo, Butters? Nakakatakot na nga yung dinosaur. Paano pa yung lumilipad na dinosaur? Bilis tumakbo. Mahirap yan. O yan, nakain na yung boksingero. Si Ultimate yung Ultimate. And nakita natin yung Lord. Nandun sa may taas, pinakita talaga. And may close-up pa. Pero walang na-takedown sa side ng Onic. That's Scout Arthur, nagamit na dito yung ulti ng Faramis. Super Friends. Pero ngayon si Few kinuha niyang ultimate ni Rapidut now for setups. May flicker din dito si Valentina. Surprise setups could happen for BREN Esports habang nagpupush yung Lord sa taas. Anong possibility of comeback dito for Onic Philippines? Butters and Wolf. I mean, one well-timed Colt Altar. Timing. Pero kasi may Colt Altar din yung kabila eh. Kung sakaling, kung mas pinili nila yung longer game at tulad ng Claude, siguro mas malaking late game nila.
At this point, ang hirap ng bumawi. Pag clean kasi yung pinili mo bilang isang marksman, you have to understand na hindi ka ganun kalakas sa late game. Oh. Kung late game ang problema ngayon ng Onic Philippines, they need to check on who to target sa side ng BREN Esports because Jom right now may Blade of Heptasis na kung hindi siya nakakatama ng any attacks from the side of Onic Philippines, this is an assassin special item na kung wala siya kinukuha damage for a certain time, mas sumasakit. So yung sniper at ang shotgun ng isang Beatrix right now amplifies by the minute. Sasamahan mo pa dito ng isang Dominance Ice and Blade of Despair just to counter down the healing sa side ng Onic Philippines. Gwendo, Dominance Ice, blue first breastplate, nakikita mo naman yung movement speed nila. Pero, si Few ang isang bagay, isang player na gusto ko tignan dito. Chanted Talisman, Genius One, tapos Winter Truncheon. Winter Truncheon agad. Oh. Para sa pero kasi Ultimate Winter Truncheon. pwede niya kasing pang-outplay yun sa mga Fatal Links. Yes. That's why he prioritized this. Utility na talaga ang priority ngayon ni Few. So we could say for Onic Philippines, timing sa ultimate ni Super Friends at setup ni Rapidut. Yeah. Ako, Wolf, may tanong ako sa'yo. Itong mga jungle na Julian ba, usually ba dapat pakuhaan pa sila ng defense items? Kasi usually makikita mo, kuha sila ng mga Genius One, yung Windblade, yung Shadow Blade, tapos itong si Holy Crystal. Holy Crystal ata ito eh. Susunod niya. I think when you are faced up against yung mga heavy marksman, mga Claude, mga Beatrix, na yun yung win condition ng kabilang team, Yeah, Holy Crystal mas maganda mag-damage build ka na lang. Kunwari, ikaw ay Karina or Julian. Pag walang Claude sa kalaban and you think na kailangan nyo ng tank sa early stages, doon ka mag-tank build na Karina o kaya ng Julian. Pero, walang in-between. Kapag pinili mo na yung tank build ka na all the way. Kapag pinili mo na yung damage all the way ka na lang. Siguro pinaka-defense mo na lang yung Winter Truncheon. There is no middle ground. There's no middle Pero ground. kapag ka-Lord, syempre, walang middle ground. Kailangan isa lang makakuha and it will definitely go to the side of BREN Esports, Onic Philippines. Paano nila pipigilan yung next push given that exposed na yung kanilang top lane? And now, to think na naka-freeze lane din ang top and bottom, this points out or this pushes out Onic Philippines to go out sa base para tapatan ng BREN Esports. But sa nakita natin sa mga previous moments, they're not trying to waste any chance to move around because sa kakunatan din na binibigay ni Kyle TZ, it's a level 15 na Barats na nakaipon din ng big guy stacks. So this covers a lot of defense na rin. But on the side of Onic Philippines, wala pa rin tayo nakikitang magic defense onto their side. Dominance Ice only. All lanes pushing to the side of Onic Philippines. How do you stop this? How do you defend something na hindi na talaga pumapabor sa inyo? The turret onto the bottom lane ay tumba na. One more turret dito sa may gitna. And right now, the Lord, yung mata niya, nakaset na dito sa my base. Sinusubukan ng Onic Philippines dito na i-take down yung Lord. They will be successful, but at the price of going heavy their turrets. And right now, it's going to be a fatal legs. Wow! Onic Philippines, they tear it up! Ladies and gentlemen, ito na ata ang pagbabalik. Ito na ata yung comeback. Shantizi dito with the immortality. And he will go down as well. Apat na members sa side of BREN Esports ang tumumba. The rapid set by Rapidut. Hindi pa rin napigilan. Dedepensa ang Onic Philippines at magpupush sa base ng BREN Esports. Cutting them off guard. Ngayon magpupush ngayon sa base. Papunta sa Esmeralda nag-iisa. Pandora nila nag-iisa dito. Nagmamadali dito yung members ng Onic Philippines. They know that this is their window for a comeback. This is going to be a miracle set. Ladies and gentlemen, Few is alive, Owen is alive, Jom is alive. And they have to run back. Kailangan nila tumakbo, ladies and gentlemen, and Onic Philippines. A sliver of hope, a window, a light. Nailawan sila ng pag-asa. Rapido ang pag-asa ng Onic Philippines. At nakombo din nila yung kanilang ultimates. We said, di ba, watch out for Jom. Nag-set up na siya, ginamit na niya yung kanyang shotgun. Unfortunately, Onic Philippines are way prepared for that. Well played mula doon sa kanilang heroes, particularly dito sa Atlas. Pero makikita din natin na malaki yung ginampanan ni Super Friends with the Cult Altar. Eventually, si Ryota din yung kanilang knock-up. At pag pinag-combine yung tatlong sources ng knock-up ng Onic Philippines,
including yung kay Ryota, na chain stun yung BREN Esports after that. LTZ Nahanap si Galtizi and Galtizi goes down. Onic Philippines. Paano nyo nahanap yung mga pick-off na to? Hindi nga possible na dapat nagagawa nyo ito ngayon. Sobrang It's out of Onic. position ni Galtizi. Wala doon si Matilda para iligtas siya. It's Onic time na ba? Approaching 16 minutes. Ryota with the Oh, knock what sa a likod. knock-up. Pero naiwan ditong isa. Oh Nets my with a double kill. goodness. Ogwen is down for BREN Esports. Pandora Few. The double P combination. Sila na lang ang buhay dito sa side ng BREN Esports. Goodness gracious, Onic Philippines from the brink of defeat right now to controlling the third lord ng larong ito. Super well played from Ryota. Wow. Standing his ground. Tiniming niya yung champ stance niya gamit yung knockout strike para mapigilan yung jump ng Matilda at itong Beatrix. I think BREN Esports are not using yung proper combos nila kasi parang ginamit niya nila yung Matilda Barrets, di ba? Tapos doon sa last na positioning nila, Barrets was alone. Matilda yung sinama doon sa Beatrix at Beatrix, Matilda yung sumugod sa isang XP laner. I think there's a lapse of judgment sa position na yun. Ako, Wolf, Time na yun. naniniwala ako sa'yo. Yung communication nila ngayon might be all over the Three. place. But they have defense. The defense, pero Ryota kanina, will he make it still again? The place of Ryota. Ito na nga ba ang pagbasag ng Onic Philippines sa base nila? Pew! Nakuha niya yung ultimate dito ng Clint. Surprise siya dito, ladies and gentlemen. And that's going to be with the dungeon being used. Ogwen, Pandora, Jom. Sila na lang ang pinapatay dito ng members sa side ng Onic. And they will escape. Ryota trying to deal the Nagigil na. finishing blow. Ladies and gentlemen, Wala pa mga nagigil na minions. sila. Ito na yung minions! And the minions are here. Will this be enough for the side of Onic Philippines na matapos na itong laro? Ryota and the others. Pandora, last man standing. Ogwen, immortality buff. Pandora, kakayanin ba? Hindi kaya today. Onic Philippines, what time is it? What time is it? What time is it? Ito na ang oras. Ang oras ng bagong kapanahunan. Ang bagong mukha ng Onic Philippines.